ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନୁଜ ଥିଲା ନିର୍ମିତ ଉପରେ ଅବତରଣ ଶିବ ବାସଭଙ୍ଗରେ ଅବତରଣ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଅବତରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁ ରହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ଚୈତନ୍ୟର ଅବତରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସେଇଠି ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ବିକଶିତ ହୁଏନି, ଅନ୍ତରରେ କେବଳ ବିକଶିତ କରିକି ଜଗତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ଶିବ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସଭନ ବା କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶିବ ଅଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସବୁ ଅବିକଶିତ ହେଇକି ଅନ୍ତରରେ ଲୀନ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଅବତରଣ କଲେ ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରଟା ଜଗତ, ବାହାରଟା ଥିବ। ଭିତରଟା ଜଗତ ବାହାରଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ। ସେଟା ସେମାନେ ନିଜ ମୁହଁରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଚିଦାନନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ଶିବ। ପରମହଂସ କଲେ ସେଇ ରାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଦେହେ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଇଏ କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଶବ୍ଦରୁ ମୋ ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜଗତଗୁରୁ। ଦୁର୍ଗା ମାନେ ଜଗତଗୁରୁ, ଠାକୁର ଜଗତଗୁରୁ ପଛେ କିଛି ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ରହିଲାନି କି ଅବିକଶିତ ହେଇକି ରହିଲାନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବଡିଟା ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ବଡି ପାଇଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜଗତଗୁରୁ ସତ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିକି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ସ୍ଥିତି, ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସ୍ଥିତି, ଶରୀରରେ ଫିଟ୍ ବଡି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜଗତଗୁରୁ ସତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତଗୁରୁ ସତ୍ତାକୁ ଯେତେ ମାନେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ରୀତି ନିଜର ଦେହ ସଜାଡ଼ି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଜଗତଗୁରୁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ବଡ଼ କାମ ଅଛି କଳିଯୁଗରେ, କଳିରୁ ପୁଣି ସତ୍ୟକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କାମ। ତେଣୁ ଯେତେଟା କମେ ଆଉ ଏଇ ବଡିଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ମୁଁ ଏଇ ଯେତେଟା କଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ଭାବଗତ ସମୟ। ହେବାକୁ ଜଗତଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ହେବାକୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଚଳୁଛି ଯେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଲି ଭିତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଚଳନି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଖୁଲି ଭିତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବଗତ ସାମ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଏକ ଫିଟ୍ ବଡି, ଏକ ହଉଛି ଭାବଗତ ସାମ୍ୟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗକୁ, କଳି ଯୁଗରୁ ସତ୍ୟକୁ ଉଠେଇବା, ଏଇଟା କଷ୍ଟ। এই ତିନିଟା ଯାକ ସକାଶେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହ ଯୋଉଟା ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କୀର୍ତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିର୍ମାଣ କୀର୍ତ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଅବତରଣ କହିଲେ ଗୁରୁ ଅହଂ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଅନେକ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ବର ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସବ୍ଜୀଙ୍କର ଏ ବର ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବ, ସିଏ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସାଧନା ବି କରିବ ଦୁଇ ଥର ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ସାଧନା କରିବାକୁ କରୁଛି ସିଦ୍ଧି ହେଇନି, ଆଉ ସାଧନା କରିବାକୁ ମନ ବଳୁନି, ମାନେ ବର କରିକି କରୁଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଭଗବତ ଅଛି, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚରଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ନଯିବ, ଜୀବନ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରିକି ରହିଯିବ, ତାର ବି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କ୍ରମମୁକ୍ତି ପଥରେ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧାଚରଣ କରିବେ ସେମାନେ ତିନି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେବେ ତିନି ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। এই বড় চিন্তা হচ্ছে ইউনিট থাকুন, যেহেতু সে গুরু আমি আলোচনা করছি তাଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ବର ମା ତାଙ୍କୁ ମା ଦିয়েছেন। କାରଣ ଅଭୟବାଣୀର 12 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବର ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ଅଭୟବାଣୀ এটা 12 নম্বর। এইটি সম্পর্কে
ଅବତରଣ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଧରଣ ଜଗତର ଭିତରେ ସେଥିରେ ବିରାଜ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାର ଧାରଣା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିର୍ମିତ କରିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମାଧି ହେବ ତାର କିଛି ମାନେ ତେବେ କେତେ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମାଧି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମାଧି ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମାଧି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ। କଣ ରହିଲା? ସମାଧି ହେଉଛି ଲୀନ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଚେତନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେବ୍ୟ ଚେତନା ଗୋଟେ ସେବକ ସେଠି ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଯିବା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଚେତନାଟା ଲୟ ହେଇଯିବ ମାତୃ ଶରୀର ମାନେ ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦିହରେ ଲୟ ସେବ୍ୟ ଚେତନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେବକ ଚେତନା ସେବିକା ଚେତନାରେ ଲୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଗୌରୀନାଥ ବିଶେଷ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଲୟ କରିବେ। ଏଇ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ହେଉଛି ସେବ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଷୟ ଧାରଣ ସେ ସେବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଲୀନ ହେଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛ ମୋର ସେବକ ସେବିକା କିଛି ଆବରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କାମଟା କି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଉଠେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ରଚନା ରକ୍ଷା କରିବା ତା ଭିତରେ କୁହାଯାଉନି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ତେଣୁ ଏମିତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଥରେ ଆମେରିକାରେ ଥରେ କହିଥିଲି ମୋ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଗଲି ତେଣୁ ବାରିପଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବାକୁ ଆସିଲା ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 21 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଇଏଲ୍ଏ ସେ ଆମେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାରଣ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା ସମୟରେ ସେମାନେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଜଣେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ କିଛିଟା କରି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କିଛି ଲାଗେ ସେ ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ ପୁଷ୍ପ ଫାଟିଯିବ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମହନ୍ତି କରିକି ମୁହଁ ପିଠି ଦେଇକରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା ଥିଲା ଭାବ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପହକ ଦିନ ହେଇଥାଏ ବାରିପଦାକୁ ଜଣେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ସେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ କରିଥାଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କରିଥାଏ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ତାପରେ ଦରି କରିଥାଏ ତାପରେ ଆଜି ଭୂମିକା ବୋଲିଲେ କିଛି ମାନ କଲି ତାପରେ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାରିପଦାରେ ଠାକୁର ଅଭିଜ୍ଞା ସୂଚକ ଭାବରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭକ୍ତକୁ କୋଡ଼ି ପାଟି ନଲେ କଥାଟା କ'ଣ ମତେ ଯାଇ କାଟିଲେ ସେ ଯୋଉ ଚିନି ଦେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ବନେଇଲେ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ସେ ପୁଣି ସାହସ ପାଇକରି କଟିଗଲା ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ଲେଟ୍ ମି ଅପଡେଟ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍।
ଭାଇଙ୍କର ଅଡିଓ ଟା ବି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। କଭରେଜ କମ ରହୁଥିବ, ଅଡିଓ ଟା ଆସୁନି ଭଲ। ଭାଇ ବୋଧେ ଆଇଫୋନ କିଣିଛନ୍ତି? ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ। हाँ भाई ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେଣି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପୋଡ଼ି ଜଳି ମଲେ କଥାଟା କ'ଣ? ନିଗମାନନ୍ଦ ତାକୁ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥିବା ଚଦରରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ପୋଛି ଦେଲେ, ଚଷମାଟା କାଢ଼ିକି ଚଷମା ଲଗେଇ କମେଇକିରି ତା ହାତକୁ ଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ଦେଖିକିରି କହିଲେ, ତମେ ଏଠି କାହା ନାଁ ନେଲ? ଆରେ ମୋର ଏକୁଟା ରିଜାଇନ୍ କରିଛି ମୋ କାନରେ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ସେଇଠି। ଆରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାର ଅଧିକାର ତମ ଆମ ପରି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ନିଜ ହାତରେ ଛାତିରେ ହାତ ଲଗାଉଥାନ୍ତି, ତା ଆଡ଼କୁ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ନେଲ ତାଙ୍କ ନାମ ନେବାର ଅଧିକାର ତମ ଆମ ପରି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ନେବେ ଜାଣ? ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ, ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେବେ। କୋଉଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଜାଣ? ଯୋଉଠି ଦାସ, ବଶିଷ୍ଠ, ଜୈମିନୀ, ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ନାଁ ନେବେ, ସେଇଠି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମବର ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ କହିଲେ, ଶେଷରେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ସାଧନ ଜଗତରେ କେତେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତତ୍ଵ ସବୁ ଜଣା ନଥିଲା ଦୁନିଆକୁ। ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇଠି କହିଦେଇଥିଲେ, ସେ ପରେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମନାଡି ଟିକେ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନାଡିକୁ ଫାଇନାଲ ନାଡି ବୋଲି ଧରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ଏଥିରେ ବଜ୍ରଣୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ବ୍ରହ୍ମନାଡି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କଭର କରିକି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ ନାଡି ଅଛି, ତା ନା ପଦ୍ମନାଡି। ଏବଂ ସେଟାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଲଜିକ୍ ତାର ବି ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏମିତିକା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ନୂତନ ତତ୍ଵମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ଋଷି ଏ ଯୁଗରେ ବିରଳ। ତମ ପରି ଲୋକଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ପଦ୍ମନାଡି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ନେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଯାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହେଇଯାଏ କହିକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଯୋଗୀ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମ ଗୁରୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରେମର କୋଅର୍ଡିନେସନ କରିଛନ୍ତି। 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଲେକ୍ଚର 3 ଘଣ୍ଟା ନେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ହବନି, ସେମାନଙ୍କୁ କାଲିକି ଡାକିଦିଅ। କହିଦେଇକି ଚୁପକିନା ମୁହଁ ପୋତିକିରି ତଳକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଓହ୍ଲେଇଗଲେ। ରୋଡ ଉପରେ କାର ବସିକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଭୂଇଁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ପକେଇଲି। ସନ୍ଥ ମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସାଧୁ ମାତ୍ରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମତେ ଚିହ୍ନିବେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରିବେ? ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭର୍ବ ଅଛି, କୁକୁର ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ କୁକୁର ଜାତୀୟ କୁକୁରିଆ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କର ଏମିତି କରନ୍ତି, କୁକୁର ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ମୁକ୍ତିଲା ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦେଲା ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦୀଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମହାନାମା ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ, ଆମେରିକାରେ ଏଜୁକେଟେଡ, ହାର୍ଭାର୍ଡରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ବହି ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଭକ୍ତ ଜଗତରେ, ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏତେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଖାତାଟା ମିଳିଲାନି, ମେମୋରିରୁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ
बही महानंद ब्रह्मचारी बही किसी कलेक्ट करके गोटे नुआ नोट तैयारी कले नोट निज टीका तैयारी कले गोटे कौन विषय कौन टे बुझा दरकार सी चेष्टा कले महानंद ब्रह्मचारी कंटाक्ट करने से कलिकता रोक शिखे गले महेश पट्टनायक को पठेले कथा यही प्रश्नटा पचार चाहूँगी आते टाइम करे टाइम आने मुझे देखा कर ये गले सहज देह भल न था देखा कर कहले ओडिशा जन के देखा कर कहले से जन प्रश्न अच्छी से पचारे प्रश्नटा कि ये प्रतिद्वंदी प्रश्नटा शुणी पचारिदे पचारिदे से बुलिक अनैले पचारि कहले तुमार गुरु के गोटे संतर्पण देखी 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 कहले निगमानंद परमहंस तो तारी जन्म तुम ये प्रश्न करते पार्ल महोदय कहले ये प्रश्न मोर नुहे जार से टाइम नौला सागे सागे टाइम दे 3 दिन पर से आसतु मुझे थी मात्र 2 घंटा टाइम देठू सागे सागे गले बलाई दादा सागर नहीं गले 2 days कंटिन्यूअसली 2 घंटा टाइम देते सकालू जाती 10टा बेले पहुँचती संध्या 6टा पर्यंत से संध्या प्रसाद पाई आसती मध्याह्न पाती 2 कंटिन्यूअस डेज प्रतिबाहित आलोचना कले आसिक से राष्ट्र खाता से लिखे खाता मो पाखे अच्छे पूरा से प्रश्नटा कौन जिते पचारे महेश भाई कहूँ महेश पट्टनायक कहूँ ना मत पचारे सेठू जो चेष्टा खाली पचारे कहते तार उत्तरटा नोट से लिखी सारी उत्तर पाइल से उत्तरटा पूरा कपी कर पचारे 6टा भल्यूम से कहले ये प्रश्न मत जीवन में कहीं पचारि ना से बही चाष नी ये प्रश्न क्या मन में उठन जो पचार संपूर्ण मीमांसा करने 2 दिन लगी जाता ठाकुर विषय महानंद ब्रह्मचारी ये बोले ताई तो ठाकुर ना जो शुणीगले शिष्य ताई तो तार जन्म तुम ये प्रश्न करते पार्ल आउे एबेकार कथा तुलदानंद ब्रह्मचारी शिष्य नरेश ब्रह्मचारी जटिया बाबा भल नाटा मिल नरेन्द्र कुंडे अच्छी समाधि से पूर्व जीवन में डाक्तर थे ब्रिटिश समय भक्त बहुत जटा जटिया बाबा बोले डाक्तर शिष्य तुलदानंद ब्रह्मचारी से गादी दे शिष्य होती कृष्ण गोस्वामी विजय कृष्ण शिष्य हाँ ठीक ठीक तुलदानंद ब्रह्मचारी हाँ तुलदानंद ब्रह्मचारी शिष्य होती नरेश ब्रह्मचारी एवं अच्छा बलाई दादा कौन डेथ किसी दिन पूर्व गले नरेश ब्रह्मचारी डिसाइड कले जाकि गोटे प्रश्न करेंगे बोली कौन युक्ति संबंध से देखते सुनले ये निगमानंद स्वामी शिष्य बसैले तो सी कहले तमें मत प्रश्न करने को आसीच तुम ठाकुर एवं भी सदा जाग्रत अच्छा तुम पछे पछे अच्छा सी मत काली राति स्वप्न कहीदे ये आसूची तुमको यह पचारे बुझेद बुझेबार किसी नहीं ठाकुर अलरेडी जहाँ कहते बही चेताड़ी देखीदे ठाकुर यही जगह तार उत्तर देते तुम आड़ छेड़ हो ना आपको पचार ना जो बसिच से बस तुम सर्वार्थ सिद्धि हम यहाँ आम बलाई शुणु नरेश ब्रह्मचारी ये है मंतव्य आउे आम सीना भाई जाते कुंभमेला को जाते से पूजा गोटे जगह लिखाई जन बड़ कैंप सुंदर गेट सजाई भर को पची गले पचिगले देखिले सब तांत्रिक बाबा ना लिखाई भर को पशिगले देखिले मामाख्या गोटे विराट विग्रह से बारंडार वाल साइज वाल माउंटेड होकर रही आग्रह भर देखने बेलू से बाबाजी महाशय कौन कर घर भर बाहर
कौन मो सहित देखा कर इंग्लीश फ्लुएंट इंग्लीश ना हाँ ना भर टे बस मु 10 मिनिट पड़े से 10 मिनिट ये भर गला बेलू से सब 5टा मनीष मुंड थुआई आउ सब खाड़ फाड़ थुआई बाघ छाल पड़ी से बसिले आसिक विष्णु कथबार्ता पचारे कुआड़े आसीच पचारे कुआड़े आसीच ना आम गुरु आमको कहते कुंभमेला को आसिले कहले आम किसी पर्टिकुलर उद्देश्य ना आम गुरु आमको कहते कुंभमेला को आसिले जोड़े काम ब्रह्मकुंड स्नान एवं साधु दर्शन आम से साधु दर्शन उद्देश्य आसीचु सीना भाई कहते से देखापी भावुली मैंने टे वृक्ष हूँ एकदम ज्ञानी मान भाया गोरा तत्व चेहरा सुंदर चेहरा से बस मोर गुरु किए आम गुरु कहते साधु दर्शन जमी ठाकुर नाटा कहीदेले आखि बुझे बसले सीना भाई कहले मुझे भावी तुमको गोटे साधना देवी तुम देह शिष्यतर लक्षण पूरा देखिपे आई बोली किंतु किसी तुमर किसी आर दरकार नहीं ठाकुर निगमानंद मान जो बंदोबस्त कर रखी आउ किसी बेले किसी कर ना तुम पाद धरी खाली बस रुह कथा मान तुम जहाँ पाइबा कथा सब पाई सीना भाई मुहर मुझे डायरेक्ट शुणी सूरत से घटना जानी आम जन ओडार जब किसी पाइले पड़ेगले सूरत गुरु भाई पुओ जाकि पाइले टेम्पो चलैले लंबा रास्ता पासेंजर ना सकाल सकाल से देखिए 2 जन नंगा साधु नागा साधु नंगला जड़े वयस्क जन कम वयस्क सी देखा हाथ हाथ 2 जन खंडा धरी मंगला चली गाड़ी को अटकैले आम अमुक जीव नहीं जाऊ थाए मत डर मारू थाए दीक्षा टेरा से किसी बाट गलापर टे से ओल्ले परीक्षा कर ओल्ल आसिले ये ऊपर पड़े पचारे महाराज आप ना कौन आप ये तो नागा साधु कौन कौटे विशेष जाना कौ आश्रम रुहति से कहले ना कौन कहले तुम कौन दरकार तुम्हें गुरु कर हाँ तुम गुरु किए निगमानंद परमहंस से जो वयस्क साधु जनक सीधा आसिक कुंझे पकड़े शिष्य जी कहले तू देहर टे खाली आगे घसी हो जा देहर घसी हेले ये निगमानंद स्वामी सस्यानंद स्वामी शिष्य निगमानंद स्वामी आश्रित देहरे घसी होगले आम के पुण्य होमर के साधन शक्ति जागृत हो खाली कुंडा कुंडी कले ये मुझे डरी जाइए चिपी देके घुषीदेवे छुरी खंडा से आसिले से ओल्ल पैसा जी होता 100 नोट देते एत पैसा होते पैसा नेबी आप ना ना सेमती हेनी जबरदस्ती 100 टका देखिए गले अन्य साधु महापुरुष मान ठाकुर विषय माने ओपिनियन कौन कुंभमेला ठाकुर जो जाते हाथी पर बसिक महंत मैंने ठाकुर तले चली चलिए जाऊला से तलू अनेक ठाकुर को अनेक प्रणाम करते आउ थे आम प्रताप महांती रेवेन्यू मिनिस्टर सत्य साई बाबा गले बाबा दर्शन रेवेन्यू मिनिस्टर दर्शन कर उतापत्र ओल्ले पड़े बंदर करुले चला चंदा धरिक ओल्ले पड़े 3 दिन अपेक्षा कले बाबा दर्शन देने से राति 10टा बेले कहले पूरा से बांधा आसन खोलीज आम पलैबा भोर 3टा बेल गाड़ी गलानी दर्शन किसी समय पर बाबा पर्सनाल सेवक आसिक माइक आनाउंस कला ओडिशार प्रताप महांती बाबा डाकुंट आस गले बाबा अर्धसाहित्य अवस्था बेड्रे अच्छा हसुँच ये गले अभ्यास औषध शास्त्री प्रणाम कले पचारिक प्रणाम कले प्रणाम कर कौन पचार ना ना खाली गोटे कथा पचारि समस्त कहते आप भगवान साई बाबा आप सत्य भगवान बाटे घुसीदेले हाँ मु सत्य भगवान तू भी सत्य भगवान मुझे जानीपारी
ସାଧନା ବଳରେ ଜାଣିପାରିଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ତେଣୁ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ତୁ ଜାଣିପାରିନ ବୋଲି ତୋର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉନି। ଯୋଉଦିନ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ସେଦିନ ତୁ ବି ଭଗବତ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବୁ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଯୋଉଠି ବସିଛୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେଇଠି ବସ, ତୋର ସର୍ବାର୍ଥ ଶୀଘ୍ର ହବ, କିଛି ହଲଚଲ ହଲ। ସେ ଆସିକି ଏକାମ୍ରରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓପିନିଅନ କଣ, ଏଥିକୁ ଆମେ କିଛିଟା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପଚାରିବେ। ମୋର 7:30 ଅଧଘଣ୍ଟା ଗଲା, 34 ମିନିଟ୍ ଗଲା, ଠିକ ଅଛି ନା ଭାଇ? ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶୁଣା ମୁଁ ଠିକ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ରଖିଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କହିବି। ଅଷ୍ଟପାଶ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥିତ୍ରୟ ଭେଦ କେମିତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ବୋଲି। ସେ ତ ଗ୍ରନ୍ଥିତ୍ରୟ ଏତେ ବଡ଼, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆଗେ କହୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଯୋଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ସେଇ ଟେକ୍ନିକ, ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ। ଦିଟା ନହେଲେ ଆମର ସେ ପ୍ରାପ୍ତିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେନି। କାହିଁକି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ କାର କିଣିକିରି ଚଢ଼ିବି, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆଣିକି, ମାତ୍ର ରାତିରେ ଘର ସମାଜ ଖୋଜି ଶୋଇଛି, ସକାଳୁ ଗାଡ଼ିଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ଯେତେ ଖୋଜିଲା ମିଳିଲାନି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରାପ୍ତିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା, ନିଜେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ଯେତିକି ଦରକାର, ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ଭବପର। ଏବଂ ତେଣୁ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କାହିଁକି? ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ତନ୍ତ୍ର ମିଶିବ, ଟିକେ ହଠ ଯୋଗ ମିଶିବ, ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମିଶିବ, ଏସବୁ ମିଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। এইটা ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବା ସାଧନତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି, ସେ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ ଯୋଗ ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଂକେତ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଛି, 10ଟା 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ, କେତେଟା ହବ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ କହିବେ, ଆଉ ନୂଆ ପାଇଲେ ବି ମତେ ଟିକେ ଏଜୁକେଟ୍ କରେଇଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସଟା ହେଉଛି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାର। କାହାରି ଅନ୍ତରରୁ ଆସୁଛି ତମେ ତ ମାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆଉ ସେଠି ମୋର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅମୋଘ, ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଯାହା ଚରମ ସିଦ୍ଧି, ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାତକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ଭଳି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ସେ ହାତକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯାଇପାରେ। ତେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? 1 ନମ୍ବର ଟିପ୍ ସାଧନ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ଦେବାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତୀତି ଥିବ। ତାକୁ ଦୂରାଚରଣ ଭାଇ କହନ୍ତି, ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କାହିଁକି, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫଳ ହେବନି। ତାଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ଦେବାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତୀତି ଥିବ। 1 ନମ୍ବର ଟିପ୍। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାପା ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେବେନି, ୱାନ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍, ସେଟା ମିଳିଗଲେ ଯଦି ମୋର କ୍ଷତି ହେବ।
ପିଲା ଚାହୁଁଛି ନିଆଁ ଭଳରେ ଖେଳିବ, କେବେ ବି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବେନି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିବେନି। ପିଲା ଚାହୁଁଛି ସେ ହାତରେ ସାପ ଅଛି, ସେ ହାତ ଦୂରେଇକି ଖେଳିବ, କେବେ ବି ଆଲା କରିବେନି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିଦେବେନି। ବେଶୀ ଜିଦି କଲେ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ମା ତାକୁ କାନ ଧରିକି ଉଠେଇଦେବେ ସେ ପିଲା ସହିତ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୂରଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂରଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ଶୁଣିଥିଲି, ନୋଟ୍ ବି ସେଠି କରିଛି। ତେବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ସେଇଟା ହେଲାନି, ଜାଣିବା ଆମ ଭଲୁଙ୍କୁ କେମିତିକା ଓଡ଼ିଆ କେଜାଣି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ସେଇଟା ହେଲାନି, ଜାଣିବା ଆମ ଭଲୁଙ୍କୁ। ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେ ଠାକୁର ସେଇଟା ଦେଲେନି। ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ମୋ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ଝୁଲି ଧରି କେହି ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଝୁଲି ଧରିକି ଯାଇଛେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ଜିନିଷ ଆଣିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭୟବାଣୀ ହେଉଛି ମୋ ଦୁଆରୁ କେହି ଖାଲି ଝୁଲି ଧରି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ଝୁଲି ଅଭୟବାଣୀ। ଏହି ନିରାଶ ମୋ ଦୁଆରୁ କେହି ନିରାଶ ହୋଇ ଖାଲି ଝୁଲି ଧରି ଫେରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗର ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆନ୍ତରିକ ହେବା ଦରକାର। ପେଟରେ ଗୋଟେ କଥା, ପାଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ହାଇପୋକ୍ରାସି ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚାହୁଁଛ କଦଳୀ ମାଗୁଛ ପଣସ, ତମକୁ ପଣସ ମିଳିବନି କି କଦଳୀ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯାହା ସତରେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପେଟରେ ଅଛି ସେଇ କଥାକୁ ଜଣେଇବ। ଠାକୁର ବିଚାର କରି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ତମକୁ ପାଇଲେ କ୍ଷତି ହେଉଥିବ ଦେବେନି, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ଦୁଆର କଥା ଖାଲି ଦୁନିଆରେ କେହି କରନ୍ତିନି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆନ୍ତରିକ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ କାନ୍ଦି ଭସାଇ ଦେବ। ଚନ୍ଦନ ସିକ୍ତ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ, ଆଖିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଲୁଅ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ସିକ୍ତ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ପଦରେ ଶ୍ରୀପଦରେ ନିବେଦନ କଲେ ତାହା ସେ ଆସ୍ୱାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟି ହେବା ଦରକାର। ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲେ କୋଉ ଗୋଟିକରେ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମିଳିଗଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବେ, ଏହାକୁ ଭାବି ଏଇଠି ବିଚାର ଦରକାର ପଡୁଛି। କଣଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସେଟା କହିଦେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟଟି, ତାର ବଦଲା ଶୀଘ୍ର ମରିଗଲେ, 12 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦେଖିଲା ତାର ରାଜ୍ୟ ସୀମାଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନେ। ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆଗେ ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଗେ ସୀମାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରିବି, ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ବଢ଼େଇବି। ଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଆସିଲା, 12 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲା। ସବୁ କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନି, ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ଦଖଲ ଜୟ କରିକି ସେଠୁ ଧନ ରତ୍ନ ପ୍ରଚୁର ଆଣିକି ତା ନିଜ ରାଜଭଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କହିଲା ମୋରି ସୈନ୍ୟମାନେ, ମୋରି ଦେଶର ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ସବୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକାଠିଆ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, କହିଲା ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଦିଅ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇକି, ସବୁ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ କହିଦିଅ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଏନି ୱାନ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ବାଛିକି ନେଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସିଲେ ଯାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ନେଉଛି, କିଏ ନେକଲେସ୍ ନେଲା, କିଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିସ୍ ନେଲା, କିଏ ରିଙ୍ଗ ନେଲା, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ନେଲା, କିଏ ଯାହା ଯାହା ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଟଙ୍କା ଥଳିଆ ନେଲା, ସବୁ ହିସାବ ନେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ତ ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ପାଲିକି ପଠେଇକିରି ଡକେଇ ଆଣିଲେ, ପାଲିକି ପଠେଇକି ଡାକି ଆଣିଲେ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାର ସେ ବୁଢ଼ୀର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ବୟସ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗକୁ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କହିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦୁଆର ପାଖରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରିସିଭ୍ କଲେ, ମାଉସୀ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ନେଇଯାଏ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର କି ଯାହା ପସନ୍ଦ। ସେଠୁ ସିଏ ଗଲା ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ପାଟି ପାନ ପାତ୍ର କରୁଛି, ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ଗଲା। ଦେଖିକି ସଭା ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଜା ପାତ୍ର ମାତ୍ର ବସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା, ଗେଟ୍ ବାହାରି ପଳେଇଲା, କିଛି ନେଲା। ରଜା ସେଠୁ କହିଲେ ମାଉସୀ ତମର କିଛି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି? ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ସେଟା ମତେ ସେଟା ନେଲନି। ମୁଁ ସେଟା ନେଇପାରିବିନି, ନା ମତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ନା ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଯାହା ସବୁ ପାଠ
କହୁଥିଲା କି ମୋର କେବଳ ତୁ ପସନ୍ଦ है, ତୁ ହିଁ ମୋର ପସନ୍ଦରେ ଆସେ। ଭାଇ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ମୋ ଭାଇ? ମଝିରେ 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 ହଁ ହଁ କହିଦେଉଛି। ତୁ ଏକାଠିଆ ପସନ୍ଦ ରାଜା କାଟେନା ବୁଢ଼ୀ କାଟା ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ କାଠୁରିଆ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ କରି ରାଜା ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୋ ପାଖରେ ରହିଯିବି, ତୋ ପୁଅ ରହିଯିବି। ସେ ରଜାଙ୍କର ପୁଅ ମାତୃଘର ଥିଲା ମା ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଜୀବନକୁ କେତେ ବିପଦ, ସବୁ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ମୁଁ ଦଖଲ କରିଛି ସବୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମତେ ମାରିଦେବା। ରାଜପ୍ରସାଦର ମତେ ସେଫ୍ ନାହିଁ, ଛାୟା ମାନେ ମତେ ମାରିଦେଇକି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେଠି ହେଲେ ମୁଁ ବଡିଗାର୍ଡ ଜଗେଇକିରି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ଏଠି ବି ରହିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଉଛି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ, ମୋ ବେଡରୁମ୍ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ତୁ ସେଠି ରହିବୁ, ବାସ୍ ସେଠି ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ତତେ ମିଳିବନି। ତ ବୁଢ଼ୀ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଗଲା, କାଲିକି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ରାଜା। ସେ ତ ଜାଣିଛି ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ତ ବିପଦ, ତୁ ତାହେଲେ ଖାଇବାର ବିଷୟ ଦେଇଗଲେ। ସେଇଦିନ ତ ବୁଢ଼ୀ ନିଜେ ହାତରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କଲେ, ସବୁ କୁକ୍ ମାନଙ୍କର ସେ ସୁପରଭାଇଜ କଲା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଖୁଆଇଲା, ଏଇଟା ଖା ସେଇଟା ଖା ସେଇଟା ଖା। ଏତେ ସ୍ନେହର ଆଦର ରାଜାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପିଲାଦିନଠୁ ମାତୃଦ୍ୱାରା ଭାରି ସେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ହଉ ହଉ ରଜା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପ୍ରପୋଜାଲ, ରାଜା କହିଲେ ମୋ ମା ଯାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ବୁଢ଼ୀ ଯୋଉ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲା ତାକୁ ସେ ବାହା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ୀ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ନା ସେଇଟାର ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେଲା, ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ ନେଇଥିଲେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ରଜାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସେ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ରାଜଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯିଏ ମିଳିଗଲେ ଯାହା ମିଳିଗଲେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ମାଗିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କୃତି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗ ସଂକେତ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରଦ, ପରାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ସେଥିରେ ପରାର୍ଥପରତାର ଦେବଗୁଣ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହଉଛି ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଯେତେ ଜଣ ମିଶିକରି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଯଦି ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ଯେତେ ଜଣ ମିଶି ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେମିତି ଦେବତୀ ମାନେ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ନିୟମଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ। ତେଣୁ ମସଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କଥା କହିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି? ହଁ, ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ହିତ ପାଇଁ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ତା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳପ୍ରଦ। ତାପରେ ସାଧୁ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗର ଟିପ୍ସ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢେଇଲେ, ସାଧୁ ଗୁଣ ସବୁ ବଢେଇଲେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ସଂକେତ, ଜୀବନରେ ଚଳିବା ଭିତରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରିବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବ, ହାତେ ହାତେ ଫଳ ପାଇବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଯାଇକି ଆସନରେ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଠି ହୃଦୟାସନରେ ଜଣେଇଦବ ଠାକୁର ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ତାପରେ ଜଣେଇଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷ ଅଛି, ହାତେ ହାତେ ଫଳ ପାଇବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ। এটা ବହୁତ ଦରକାର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ। ଏତିକି ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗର ଯୋଗ ସଂକେତ। କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭାଇ? ମୁଁ ଏତିକି କଲେକ୍ଟ କରିଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ସେ ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଏଟା ତୁମକୁ ବାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କ୍ଷମ ଉଭୟ ମିଳେ। ସମଭାବରେ ବିଷୟିତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଥିରେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେପରି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା, କହିଦେଲି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଅଛି 10 ମିନିଟ୍। ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗ୍ରନ୍ଥିବେଦ କଥାଟା କହୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, ଅଷ୍ଟପାଶ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର ହରି। ଆମେ 8ଟା ଫାଶ ଆଉ 3ଟା ଗଣ୍ଠିରେ ଏ ସଂସାରରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି। 8ଟା ଫାଶ 3ଟା ଗଣ୍ଠି। ଅଷ୍ଟପାଶ ପାଶ କଣ ଗଣ୍ଠି କଣ? ପାଶ ଗୁଡାକ ଖୋଲିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଟା ଖୋଲିଯିବ, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡିକ ଖୋଲିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟପାଶ କଣ? 8ଟା ଜିନିଷ ଆମ ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, 8ଟା ପାଶ ହଉଛି ଲଜ୍ଜା, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ପରିଶ୍ରିକାତରତା, ଲୋକାପଦ ଭୟ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣାଯାଉଛି। ହଁ, 8ଟା ଫାଶ। ଗଣ୍ଠି ହେଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଗଣ୍ଠି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ୍ଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ଗଣ୍ଠି। 3ଟା ଗଣ୍ଠି। 3ଟା ଗଣ୍ଠିଟା କେମିତିକା? ଠାକୁର ଆମକୁ ଏଇ ସଂଘ ପୂଜା, ଗୃହାସନ ପୂଜା, ସଂଘ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ 3ଟା ଯାକ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିବାର ଉପାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗଣ ମଣିଷର ନାଭି ତଳକୁ ହଉଛି ରଜଗୁଣର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗଣ୍ଠିଟା ଅଛି ନାଭି କମଳରେ, ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ। ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟଗୁଣର ସ୍ଥାନ। ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ୍ଠି ଅଛି ହୃତ୍ ଚକ୍ରରେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଅଛି ରୁଦ୍ର ଗଣ୍ଠି। ସେ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ମନର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ଓ ତତ୍ଜନିତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ମନର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ଓ ତତ୍ଜନିତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ମନରେ କେତେ କଥା ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି, କେତେ ବିକଳ୍ପ, ଏଇଟା କରିବି ଏଇଟା କରିବିନି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍ ଲାଗିଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାକିରି ଘରଟେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇ ଆସିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଠି ଠିକ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ କରିବି। ତେଣୁ କ୍ଲିନିକ୍ଟା କରିବାକୁ ହେଲେ ଘର ଖୋଜିଲି, ସବୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଘର ଖୋଜିକିରି ସେଠୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଲଗେଇଲି, ଲୋକ ଜଣ କିଏ ରହିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କଲି। ଏମିତି ସବୁ କରିକିରି ସେଠୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଲି। କେତେ କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ପୁରା ଆହୁରି ପୁଣି ଚକ୍ର ହେଇଗଲି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ। କ୍ରିୟାଶୀଳତାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମନର ସେଇଥିରେ ଆମେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ। ମନର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ଓ ତତ୍ଜନିତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ତାର ନିରାକରଣର ଉପାୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତମେ ମନକୁ ମନ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିକିରି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, କେବଳ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ କର ବା ଗୁରୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କର। ଯଦି ନ କରୁଛ
जो कामटा कर इच्छा हो आगे अनुमति नहीं जाए शंकर अनुमति टे कम पड़ जाए आदेश आदेश कर ना अनुमति नहीं कर कले तुम बंधन धीरे धीरे कोहल हो कि संघ जो आम अनुमति नहीं कम को संकल्प विकल्प ब्रह्मग्रंथि भेद कर उपाय साधन पंथा अनुमति नहीं निर्देश कम करवा अनुमति नहीं कम द्वितीय ग्रंथिटा हूँ हृदय ग्रंथि विष्णु ग्रंथि जोटा को कह तार क्यारेक्टरिस्टिक कौन ना मु मोर भाव सब गुड़ाक आपणे नवा सब जिनसर जिते जिनस अच्छी सब गुड़ाक मोर हो जाता कि सब गोटे मालिकाना सत्तर स्टाम्प बसैवाई मोर इच्छा सब गुड़ाक मोर करना मु मोर भाव मु हूँ बड़ मोर ये जिन गुड़ा सब मोर तेणु मु मोर भावटा से छाती रही सी केमी जीव तार अपोजिटा हूँ आमको गृहसन टे प्रतिष्ठा कर ठाकुर मालिक बसई आम मालिकाना सत्ता ठाकुर को देदे अर्थात ये घर मालिक मुझे ठाकुर मुझे कर्मचारी हिसाब से महंत हिसाब से ट्रस्ट हिसाब से कम तुलाऊे जिते जिन सब देखुची सब गुड़ाक हूँ ठाकुर मालिकाना सत्वर ट्रांसफर आम कौन कर जानू समस्त जानी आम जमी रेजिस्ट्री कर दे मालिकाना सत्व छाड़ू ये हूँ तेणु सत्य छाड़देवा जनईकरी निर्देशित घर चलैवा ना कौन हो मोर करना भुवनेश्वर जमी किणिली 80 फुट 60 फुट पाचेरी रोड पर आउ मड़े पाचेरी दे फुट ये कौन खाली लोभ मोर कर अच्छा अष्टपाश हूँ लज्जा भय घृणा क्रोध परस्पर कातरता लोकापवाद भय जुगुप्सा ग्रंथि है ब्रह्मग्रंथि विष्णु ग्रंथि रुद्र ग्रंथि ताले ये केमी जीव सब मो भावटा तुम्हें तुम भावटा सब कहवा सब आंतरिकता सहित चरण में नवेदन कर ट्रस्टी हिसाब से महंत हिसाब से कर्मचारी हिसाब से कम कर जन सफल है कही विफल भी कहते आम चाकरी करुँ कहीं ठाकुर कहते स्वावलम्बी ना उन्नति हम ना ठाकुर कहते तुम पिला पालिक सत्य जुगिया रोटी कपड़ा मकान बंदोबस्त कर हेल्थ एजुकेशन बंदोबस्त कर सत्य जुगिया परिवार टे कर सत्य जुगिया मनुष्य मान कर छाड़ ताहले आम सत्य जुग प्रवर्तन हो पार कारण परिवार मान समवाय समाज गठित क्यों परिवार है गोटे परिवार है गोटे परिवार एमती केतटा सत्य जुगिया परिवार हो सत्य जुगिया समाज हो कम कर चाकरी करती पिला करुँच तेना से छात्र सेवार परिणत हो ये बुझी ज्ञानपूर्वक सहित लिप्त हवानी प्राणांतक प्राणांतक उद्यम करके हेल्प कर सब सुविधा करदेवा हेल्ले भी जनइबा ना भी दुख करवा जनइबा बहुत कर एमती प्राक्ट करू 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 मु मोर भाव बदल तुम्हें तुम भाव पाखक सब दे संसार मोह आम पटिज मु मोर भाव पटिज विष्णु ग्रंथि लोक पाई विष्णु ग्रंथिटा हूँ कि ग्रंथि विष्णु ग्रंथिटा लोक खोलीगले ब्रह्म ग्रंथि उपर जोटा अच्छी रुद्र ग्रंथि आपे खोली जाए बर्तमान रुद्र ग्रंथि ग्रंथिटा आज्ञा चक्र था फॉल्स इंप्रेशन आइडिया फॉल्स इंप्रेशन एंड आइडिया मुझे निज कौन भावी मुझे तो बर्तमान रोचे पथिया करण डाक्तर बुधिया निर्बुधिया कौन जहाँ भावी एगुड़ा सब फॉल्स इंप्रेशन ट्रू से ट्रू इंप्रेशन अहरह मनन कर ट्रू इंप्रेशन मोर सेल्फ आत्मपरिचय हूँ नित्य लोक ठाकुर नित्य सेवक ठाकुर मत निर्दिष्ट कम करने ये जगत को नहीं आसती ये
ଜଗତର ରହିକି ମୁଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ, ନିଜ ଲୋକର ଇଷ୍ଟର୍ନାଲ ସେବକ। ଏଠି ଆସିକି ଯାହା କରୁଛି ସେବା କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିକି ପୁଣି ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଚାଲିବି। ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ସେବକ, ନଟ ଡାକ୍ତର, ନଟ ସମନ୍ୱତି। ଏ ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ରଗ୍ରନ୍ଥି ଏମିତି ଭେଦ ହବ। ଫଲ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆ ଦୂର ହବ। ଟ୍ରୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଉଜାଡ଼ି ଉଜାଡ଼ି। ଟ୍ରୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ସେବକ, ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ସେବକ। ଏମିତି କରୁ 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 ଭାଇ ସମୟଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ରହିବା। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ହବ କି? ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ହବ ତ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କହିଦେବି। ମାତୃତ୍ୱ କ'ଣ? ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାତୃତ୍ୱଟା କାହାକୁ? ମାତୃତ୍ୱଟା କେମିତିଆ ଜିନିଷ? ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି, ତାକୁ ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିନେବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଦେବ ଥରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ବିଠଲଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ବିଠଲ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ। ଏ ସବୁଦିନେ ଶୁଣନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଭାରି ଜୋରେ ଲଗେଇଲା। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ବସ। ଚୁଲାରେ ଚିନାବାଦାମ ଭଜା, ଚିନାବାଦାମ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଖାଉଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲିକି ଦୂରକୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ସେଠୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗଛ ତଳ ପାଖକୁ ବସିକି ଚିନାବାଦାମ ଛଡ଼େଇକି ଆରାମରେ ଖାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନଦେବ ଯୋଉଟା ଯାଇଥିଲେ ବିଠଲ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ, ସେଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସିଲା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ସିଧା ଡବଡ ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। 3-4 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଆସିକି କହିଲା ମା ଦେ। ତାକୁ ପଳା। ସେଠୁ କାନି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେତେ ମାଗିଲା ଇଏ ମୋତେ ଦେଲାନି। ସିଏ ପାଖକୁ ଆସିକି ଯାହା ମାଗିଲା, ମୋତେ ଦେ, ମୋତେ ଦିଟା ଚିନାବାଦାମ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଡ଼ିଟା ଧରିକି ଘୋଡ଼େଇଲା। ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ଜୋରରେ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତଳକୁ କରିକି ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନଦେବ। ଏଟା ସତ୍ୟ ସେ ଘଟଣା। ଆସିକିରି ବସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଟି ତୋର ମା ହବାର ନାହିଁ। କେତେ ନେଉରା କରିକି ବିଠଲକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ, ସେ ତୋର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତୁ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଦୂରକୁ ଦେବୁ, ଆଉ ସେ ଆସିବ? ତୋର ମା ହେଇପାରିବ। କୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଚିନାବାଦାମ ଦିଟା ଦେଇପାରିଲାନି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ପରିବାରର ସାନ ପୁଅ ଯାଇଛି ହାଟକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ପରିବା କିଣିକି ଆସୁଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଗହଳି ବିଲ ଭିତରେ ତିନ୍ତିଗଲା। ଓଦା ଝରସଡ଼ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆସିକି ବାପା ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ବାରଣ୍ଡା। ଯେମିତି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବୁରୁଡ଼ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖୁଛୁ ମେଘ ଉଠେଇଛି, ଛତାଟା ନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଜୁଡ଼ୁବୁଡୁ ହେଇକି ଓଦା ହେଇକି ଆସିଲି। ସେଠି କହିଲେ ଟିକେ ଗାଳି ଗଲେ, ଛତା କାହିଁ ନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି? ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଘର ଭିତରେ ବାରଣ୍ଡା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଆସିଲେ, ଆରେ ଏତେ ତିଥି କରୁ ଟିକେ ସେ କାହା ଓଳି ତଳେ କି ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ବିଲ ଭିତରେ ଠପ୍ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଓଦାରେ ସେ ପବନ ସୁଲସୁଲ ହଉଥିଲା, ତା ବାହାରେ ପିଲାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପଳେଇ ଆସିଲି, ତିଥି ଯାଇଛି ତ। ଇଏ ପାଟି ଶୁଣିକି ମା ତାର ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସିଏ ଚାଲି ଆସି ଓଦା ଦେଖିକିରି ଆଗେ ତା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକି ତା କାନିରେ ସବୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ପୋଛି ପକେଇଲା। ନିଜେ ପଛେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଲା ପିନ୍ଧେଇ ଉଠାଏ ତାକୁ, ଶୁଖିଲା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଇଏ ନିଆଁ ଲଗା ମେଘକୁ ଏତିକି ବେଳେ ବେଳ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ହାତରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବର୍ଷିଗଲା। ପୁଅର କିଛି ଦୋଷ ଦେଖିଲାନି, ସେ ମେଘର ଦୋଷ ଦେଖିଲା। ନିଆଁ ଲଗା ମେଘକୁ ଏତିକି ବେଳେ ବେଳ ଥିଲା, ବର୍ଷିଗଲା। ମାତୃତ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଏଇଆ, ସେ ତା ଛୁଆର କିଛି ଦୋଷ ଦେଖିପାରେନି। ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଆନିମାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଡ଼େଇଛି, ବାଘୁଣୀଟେ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା ବେଳକୁ ନଈ ପଡ଼ିଲା। ହରିଣଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ, ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଦେଇ ପଡ଼ିକି ଆର ପାଖରେ ପହଁରି ଚାଲିଗଲା। ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ପାଣି ପିଇବାରେ। ବାଘ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆନିମାଲ ୱାର୍ଲଡ। ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲା, ତାପରେ
ଚାଟିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବ ତାପରେ ତାକୁ ଚାଟି ଚୁଟି କଲା ସେ ଯେମିତି ଚାଲିଲା ହରଣ ଛୁଆଟା ସେମାନେ ଛାନି ପାରନ୍ତି ବାଘଟା ପଛକୁ ରିଟର୍ନ କରିକି ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲାନି। ସେ ବାଘୁଣୀଟା ତା ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱ ଅଛି ହରିଣ ଛୁଟୁ ସେ ଆଉ ଖାଇପାରିଲା। ସେମିତି ମାତୃତ୍ୱରେ ଅଛି। କେତେ ବର୍ଷ 100 କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହାବଳୀ ଡାକିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ଆମର କ୍ଷୀର ସ୍ରବିତ ହେଇଥାଏ ଭାଗବତ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ମା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଆଉ ଏତିକି ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ଜଣାଇବ। ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ just move on with our young aspirants program. Young aspirants program ଆରମ୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କ program. Bhakti you have Prashna Sangha Bhakti when you are ready. ଆପଣ ଲାଇନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେତେ ସମୟ ରହିପାରିବେ।
नयनी हृदय तुमको पारी नहीं जानी हृदय रही छ गोपानी हृदय रही छ गोपानी रही छ नयनी नयनी रही छ नयनी नयनी Jai Guru Young Aspirants. We'll start with attendance, and then I'll ask Smruti to sing the song that she just sang. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Agyasa? Jai Guru. Jai Guru. Aisy? Jai Guru. Jai Guru. Anya? Jai Guru. Anj? Jai Guru. Anshu? Anshul Basim. Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Aram? Jai Guru. Jai Guru. Arush? Jai Guru. Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Jamu? Jai Guru. Jai Guru. Gyan? Jai. Jai Guru. Divya? Divya? Jai Guru. Jai Guru. Simi? Jai Guru. Jai Guru. Eva? Jai Guru. Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Nastik? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratiti? Pratyush? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarsak? Jai Guru. Jai Guru. Bhakti? Jai Guru Ma. Jai Guru. Bobby? Jai Guru. Jai Guru. Shilpi? Jai Guru. Jai Guru. Shreya? Jai Guru. Jai Guru. Manu? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Siddharth? Simran? Jai Guru. Shreya? Jai Guru. Jai Guru. Suhani? Jai Guru. Jai Guru. Yukta? Jai Guru. Jai Guru. Okay. Jai Guru. Jai Guru, who is this? I'm Patricia. I think you missed my name. Okay, Jai Guru. I'll fix that. Okay. So, go ahead and start the program. So, Bhakti, can you explain the meaning of the song that you just sang? Jai Guru. So in this song, basically we're singing that even though we may not necessarily see Thakura or feel him in our hearts, he's still with us all the time. And because of him, we are here, we're living, and he's always giving his love and affection to us. Jai Guru. Right. Right. So, something you talk about it a few times a lot of the songs. If we're thinking about those meanings, do remind us of that Thakura is always there for us, and even when we don't necessarily see him, we think about him, he's still thinking about us and is working to do and to help and to be there for us. Okay, so it
it's the last Sunday of the month, which means we're going to be continuing looking at the meaning of the songs that we sing in our morning and evening prayers. For those of you that join your parents doing that, or maybe you're just doing it every once in a while, but we have a set, so we're still in the middle of that. We have set songs that we sing in a certain order for each of those. So before we continue on that, let's just review what we've done the past couple of months. So does anyone remember which songs we've done so far? The song of Avasagara Tarana Karana. Right, so we did that one last month. And then we did one song before that. What was the song that we did before Paramahansa? Is it the Brahmanandam? Yes, we did the Brahmanandam, that song too. So we've done two, which means we're going to go on to the third song out of the four that we sing today. But before we do that, I know it's been a couple months, we have such a long time in between, and the point of doing all of this for us was to, think about and learn what the meanings of the songs are, because a lot of it we don't necessarily, I don't know about you guys, but I don't necessarily look at the words and know what they mean. And so the idea was that we would look at the meaning, and that would help us concentrate, because otherwise we're just kind of saying words and it's easy for our minds to wander. And these words actually do mean something, so if we think upon them, that would make us be able to focus on Thakura and what we're doing a lot better. So I'll call on someone for this, but Shilpi, do you remember what the basic idea and meanings of these songs has been so far? Shilpi? Okay. Then Saraswati, do you have any memory of what these songs have been about, basically? Junior, not really. Not really? Okay. So after, and there's no right answers, but after we read them, did you ever look back at those meanings after we read them in the session? I haven't read them actually. Okay, yeah. That's right. So then, is there anyone that remembers what these songs have been about so far? Okay, that's okay. So, Zagru, yeah. So the songs have mostly been about how we are asking Thakura to forgive us, and how we're asking him to be kind to us and bless us. And they've also been about how we are nothing compared to him, and we need his help. So can he please bless us? Yeah. So the songs that we sing, a lot of them, their refrains, the main thing that keeps popping up is us asking for his grace and asking him to bless us and to feel his mercy and grace, essentially. And another key point, so all of these songs have some more nuanced and complicated meanings, but another part of these songs is the explanation of Thakura as our guru, what that means. So
what sorts of things he does for us, how he does it, who he is. And that's going to continue today. So before we move on to the next song, I just want to, I think we talked about this at the beginning, but remind you of where the lyrics for these songs are coming from and what they are. So these songs, and especially this one that we're about to see, they come from a book or a collection of verses from something called the Guru Gita, which it has hundreds of, depending on which version, hundreds of verses. We only have, I think, in total probably, we have a very small portion of that we actually sing. And I don't know exactly why we chose the verses we did. Other groups that follow other gurus chose some different ones than us and do it in a different order than us. But basically, it comes from a conversation between Shiva and Parvati, the goddess, about the glory of Guru. And it's a phrase of Sadgurus, in our case, our Sadguru is Thakura, so we are directing it at him. And it basically, as we've been seeing, explains all of the greatness of our Sadguru, all of the things that he can do, and in that praise, in that explanation, it's our understanding and reminding us of who he is, what he can do, what it all means on that basic philosophical level, but then also that praise and us speaking of as us asking, like we said, us asking for him to bless us and to grace us with any knowledge and anything that he can help us with. So, and his guidance as well. So with that, we're going to move on to the next song on our list, and Vyasa and Divyam will read and explain the half of it. So when you guys are ready, go ahead. Jai Guru. So the Sri Guru Pranam is a praise of the Gurudev and is an expression of gratitude to him for guiding us on the path to spirituality. My brother is going to read first, and I will explain the meaning and a little bit of what the Om Chaitanam Shashvatam Shantam Vimatitam Niranjanam Bindunada Karatitam Tashme Shri Gurave Namah. You are the conscious behind the insentient universe. You have no end or beginning, motionless beyond the space and time continuum, beyond comprehension, devoid of qualities, beyond Bindunadakara. O Brahma embodied Gurudev, I bow to your lotus feet. The Gurudev is a consciousness behind the insentient universe. Chaitanyam Shashvatam means that he is the eternal consciousness, and in this insentient or lifeless universe, he is Shantam, or the very nature of peace. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Reva Param Brahma, Tashmi Shri Gurave Namah. Guru is the creator Brahma, the sustainer Vishnu, and destroyer Shiva, or Maheshwar. Guru is the Brahma devoid of any qualities. O Brahma embodied Gurudev, I bow to your lotus. Ajnana Tinyandasya Gyananjana Shalakaya Chachu Metam Jena Tashme Shri Gurave Namah. The living being in this universe is engulfed by illusion. His eyes are covered with darkness of ignorance, hence wanders around like a blind. The Guru provides the ointment of knowledge in his eyes and opens his mind into the ocean of knowledge and consciousness. O Brahma embodied Gurudev, I bow to your lotus feet. Ajnana, which is ignorance, Timid is cataract, and Amnasya means blind. This literally translates to that we are all blinded by a cataract of ignorance. Gurudev heals us and allows us to see by blessing us with his knowledge. Jnana Shakti Shamaruram Tattamana Vibhusitam Bhukti Mukti Pradataram Tashme Shri Gurave Namah. The Guru is covered in knowledge and ultimate power. He is decorated by the 24 essence of creation of the universe.
He is the provider of material enjoyment and salvation. O Brahma, embodied Gurudev, I bow to your lotus feet. Mala means garland. So this means that Gurudev is adorned in a garland of Vibhusitam, which means the truth and reality. Bhukti Mukti Padataram means he allows us to enjoy the material life, but also liberates or saves us from it. Sarva Shuddhi Shiroratnam Virajita Padambujam Vedanta Bujasjayaha Tashme Shri Gurupe Namah. The highest knowledge from and essence of all Vedas and Upanishads is at Guru's lotus feet. He can blossom the Vedantic knowledge like sun blossoms lotus. O Brahma, embodied Gurudev, I bow to your lotus feet. Sarva Shuddhi means of all the Vedas, and Shiroratna means crown jewel. Virajita Padambujam means abide by his lotus feet. So this verse means that the best of all the Vedas, or the crown jewels of the Vedas, are by his lotus feet. Aneka Janma Saprapta Karma Bandha Vidahine Atmajnana Pradanena Tashme Shri Guruve Namah. The living beings run through the cycles of birth and death as they're engulfed in illusion and think their body as a soul or conscious. Guru provides the ultimate knowledge of self and deliverance, which results in the escape of birth and death cycle. O Brahma, embodied Gurudev, I bow to your lotus feet. So what this means is that over the infinite cycle of life and death, we're changed to our karma. Karma bandho means bondage of karma, and vidahine means to burn down. So by bestowing us with atmajnana or self-knowledge, Gurudev is burning down and freeing us from the bondage of karma. Samsara vriksha maruda patanti nara karnave jenu dhutam nidam vishwam tashme shri gurupe namah. The humans immerse themselves in the material world as they are covered in illusion. They commit sins which result in their fall. Guru's grace becomes the savior of the fallen human. Gurudev, I bow to your lotus. Abhrahma sampavajantam paramatma sarupakam Kavaram Janma Chaipa Pranamami Jaganmayam. There is existence of Brahma in each and every animate and inanimate object in this universe. O Brahma, embodied Gurudev, I bow to your lotus. Jai Guru. Jai Guru. Thank you for reading through this. And so there is to this, but we'll do that next half of this song next month because this is a longer one. Okay, so to start out, let's start with, anybody have any questions about any of these meanings? Okay. Question. So, where it says here to Brahman on his own, so that also connects to another definition here, but I don't know where it is. So, like, whenever it says like Guru and Brahman are everything. Guru and Brahman have all the knowledge. So if Guru and Brahman were everything, how do humans not have all the knowledge? Right. So that's a good question, and that is part of. So that's part of I guess how we in Hinduism and what Thakur taught us is our view of the world. So, right, Guru and Brahma are like they are. So in our case, Guru and Brahma we equate, and like you said, they have all of the knowledge, and everything is in that. So if they have it, how do we not have it? And I think there's a line in here on the top of it. Let me find it. Okay, so that second to last line that we did this time, the Samsara Vriksha Maruda. So that one, it says the humans emerge
themselves in the material world, and they are covered in illusion, which is we call Maya, and you might have heard that term. And so essentially what happens, and there are more steps and other things we can talk about with that, but essentially what happens is we as humans and other animals, other things in this world, when we were all created, part of what happens is we're kind of wrapped up in, as it says, in an illusion. So, we have this idea that, I'm Bhakti, you are Pratyush. We have a life in a world that we're seeing. And it's not the ultimate reality. It's not that ultimate knowledge that Brahman has. Now, innate in us, because we are created from Brahman, and Guru and Brahman, they have all of that knowledge, all of it's there. We have the ability to have that knowledge, but we have all of this illusion, other things that are distracting us. And that's why we don't know. It's like if there are certain skills, like you can learn how to swim, you can learn how to ride a bike, and you have the ability to do those things, but until someone teaches you, until someone shows you how to do it, you don't necessarily realize how to do it on your own. So in that same way, all of that knowledge, all of the everything in the universe is there for us to see. We just can't see it, and that's why we need Thakura's help. Does that make sense? Yes. So basically, it's like Brahman thinks of itself as everything and thinks someone else as himself. But like us humans, we think of us as separate or different. Like you said before, you are Swati, Pratyush, we think of us as different people. Right, so we think of ourselves. That's right. I would say, so when we think of Brahman, and it's a concept that's really hard to describe. So Brahman doesn't, so I would say, like, we don't want to think of Brahman and Thakura as, in that form, as thinking necessarily of, like, us as separate or, like, everything's the same. It's a more amorphous concept, like, when we say in the second line, Guru is Brahman devoid of any qualities, that conception of it is, so anything that we would use to describe Brahman isn't actually it. So I wouldn't think of him as thinking that we are separate or all the same, but our problem is that we do this thinking of. Making some sense? Yeah. Okay. Are there any other questions? Okay. So since these last ones haven't really been speaking for us, let's take the last couple minutes. I'll ask a couple of you. Let's get I'm talking about so far. So if you could, and I'm going to ask a couple of you this same question. If in one or two sentences, summary in our heads, even if we aren't looking back at this, thinking about the meaning each time, at least we have some idea that might be helpful to us. So, gist of this song. Jai Guru. So I think the general gist is that humans are like engulfed in illusion and like in the material world, and the Guru is above that. He's like the creator of the universe. So he guides us to like permanent happiness. So he's our like spiritual leader. Yeah. And we have to bow down. Yeah. Okay, so that's your general gist, and you'll hold on to that. Some of you might also want that may make sense to you, and you want to hold on to that. Eva, what's your general takeaway, your general gist that you're getting from this? Jai Guru, I kind of agree with Aryan about how we're all in the illusion of the material world and how Thakura is our guru in the spiritual world.
I think what he said made more sense to me. Okay, good. So hopefully, and I encourage all of you, either. Guru, this is Anj. I have a question. Yes. So in the song, it said that the Guru is the creator of the universe, like what Aryan said, and Aryan Pai said, and he's always trying to lead us away from the illusion. But if he's the creator of the universe, why would he create Maya and all the illusion if he's just trying to lead it away from us, or lead us away from it? Okay. So that's a great question. I will write that down. We are currently out of time, and it's going to take a while to unpack. So we'll hold on to that. We will talk about it, not next week, but probably we can talk about it that week after. So I will address that, and we'll talk about it as a group, but we're going to hold on it. And so with this, we are out of time, and Bobby, when you're ready, you have something you want to say about today. Jai Guru. Jai Guru. Today I have Bhava Vinimaya Seva. These past 4 to 5 months have been crazy for me and probably crazy for the rest of us. And for me, the Y session has been one of the very few constants for me, and I'm thankful for that. And during this time, I've been able to think about all the things that I'm grateful for, and that would include Thakura and my family. I've been able to spend a lot of time with them because of the quarantine and everything, and because of Thakura's grace, we've all stayed safe and healthy. At home, I've been reading the Bhagavad Gita during Puja, and I was really intrigued by all the questions that Arjuna asked to Krishna, and I was also intrigued by how Krishna explained everything so clearly, and Arjuna was able to understand everything, and so I'm hoping to finish that sometime soon. I pray to Thakura to keep all the Bhais, Mas, and young aspirants of our Sangha and other people around the world safe. Jai Guru. Jai Guru. Pranaraja Thakur Maharaj, Bhakta, Bhai, Ma, and young aspirants. Aji, Bobby, more Pariachi. I think first time I'm the second class Pariachi, so definitely I'm happy about that. I've got in usually Parithlabale, Amra, Asal Mandira, Tike, attendance, Adhika Thai, Taseta Kusilage, Aji, Tike attendance, Kamachi, Thakunkra, Segotilla, Chalji, and that's letting us, go through this. So, Janti Amako line Matu Sabula Polage, Je, Tume Achabuli, Muisinachi, Tume Pranama, Tenubu Banchichi, and we are kind of realizing that, even though we realize that all the time, we are all going through this unprecedented times. One thing that is very clear from what we are going through right now. Practice we are all one, though we just appear different. This unprecedented time definitely highlights that the COVID-19 that is going around absolutely has no boundaries, no discriminations. It doesn't discriminate. What religious practice you practice, or who you are, from a socio-economic standpoint. So the other thing that is in display is the Seva Bhava, all these the frontline workers, the so-called frontline workers, the essential workers, the healthcare workers, all of them are just doing their part, trying to make sure we get out of this thing, so quickly. So in our case, we just do our part, just follow the guidelines, the guidelines that have been given to us by the officials. We just need to make sure we do follow that with
all that, definitely grateful for what we are, where we are, without being a part of Thakur's family. I don't know how we would have gone, through this. It's really hard, to stay positive all the time. So, Thakur Pakre, Ashish Krutagyata, Jackie, not only being part of his family, also would, have to have learned, what we have learned. So, Thakur Pakre, Ashish Krutagyata Stuti Pai. Aji amara bahut jinsa bhi padhile as usual. Thakurଙ୍କର ବହୁତ ଅମୃତମୟ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ସଂଘ ସେବାରେ ଠାକୁର again କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। So again, self-surrender is what he is highlighting there. Upadeshamritare again, he said, just stay awake all the time, stay connected, and practice devotion, dedication, and detachment. So, and Bhai Pramod Bhai Amra join karike bahut Thakurଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। What how blessed we are to be his disciples. He highlighted a few things that makes us so proud, so humble to be part of being his disciple. भाई भी प्रार्थना विषय बहुत किसी हमको कहले केमती प्रार्थना अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति और प्राप्त वस्तुर संरक्षण ताकू बहुत बढ़िया भाव में हमको बुझे कि आज कहले। And then we also went over Thakurଙ୍କର प्रार्थना in YS session. So last but not the least, जेमती हमको कुहाई literally the show must go on, the show must go on. So Thakur literally हमको कहते we are here to play a role, play to his liking and under his direction. So Thakur पाखरे की प्रार्थना Thakur, how do we sustain what we have and give us the strength to sustain it and also evolve from where we are. Jai Guru. Pranadra Thakur Maharaj, ଆମର ସଂଘ ପୂଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷମ କକ୍ଷକୁ ବିଜେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଠାକୁର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜୟ। Dibangi itu नहीं पहले Srimad निमंत्रण को सुनते हैं। जय गुरु। आसंता रविवार अगस्त 2 तारिख दिन मोर और देवांगीर पाली अच्छी से ठाकुर भक्त भाई माँ पिला को निमंत्रण जनाऊँ। जय गुरु। जय गुरु। ज्ञान भाई टे पिला निमंत्रण करदेवे कि आम जो नेक्स्ट सेशन हम तांकर हाँ करिया कथा ये जने older young aspirant Bhakti, can you inform everybody that we'll have a session at 12:15? Jai Guru, I invite Sri Thakur, all the young aspirants and all Bhais and Mas of America Saraswata Sangha to our next young off-level session you guys have. Alright, so you guys know it is 12:15. High school going young aspirants all about. We'll join the same line and go the way to there. Moderate. Can you try it right again? No, you're done. Walk away. Jai Guru.
Dev Thakur Maharaj, Bhakta Bhai and young aspirants. Aji ମୋର ବବିର ପାଳି ଥିଲା ଠାକୁର ଜାଣତରେ ଆଉ ଅଜାଣତରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିକି କୃତାର୍ଥ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai.